medical treatment درمان پزشکی. medical treatment. با هم همراه باشید تا توی این پست یه سری از لغت‌های مربوط به تریتمنت رو بهتون یاد بدم. قبل اینکه این پست رو ببینید یه پستی داشتیم در مورد پرسکریپشن. یادتون هست؟ اگه ندیدید بهتون پیشنهاد میکنم همین الان اون پستم ببینید که لغت‌های جالبی ازش یاد بگیرید. خب بریم سراغ این یکی پستمون. اولین لغتی که میخوام بگم تریتمنت هستش. تریتمنت یعنی درمان. تریتمنت. بگیم که تو نیاز به درمان داری. You need a treatment. You need a treatment. You یعنی تو. Need یعنی نیاز داشتن. A treatment. You need a treatment. Treatment درمان. به درمان نیاز داری. You need a treatment. Okay, treatment. You need a treatment. Okay, treatment. Surgery یعنی جراحی. Plastic surgery یعنی جراحی زیبایی، جراحی پلاستیک. Plastic surgery. بگیم که من مجبور بودم که جراحی داشته باشم. I had to have surgery. Had to یعنی مجبور بودن. I had to من مجبور بودم. Have surgery که جراحی داشته باشم. Have یعنی داشتن. Have surgery جراحی داشته باشم. I had to have surgery من مجبور بودم که جراحی داشته باشم. And I had to have surgery. Plastic surgery. And I had to have surgery. Plastic surgery. لغت بعدی injection هستش. Injection یعنی تزریق. Injection. You are a go for injection doctor. شما برای تزریق اینجا هستید دکتر. You are a go for injection doctor. لغت بعدی پیل هستش. پیل به معنی قرص. بگیم این قرص خوابه. It's a sleeping pill. It's a sleeping pill. آخرین لغت painkiller هست. Painkiller یعنی مسکن. Painkiller. بگیم که من به مسکن نیاز دارم. I need a painkiller. من نیاز دارم. A painkiller به مسکن. I need a painkiller. خب اینا از پست medical treatment. Have a good time and bye.